hibs, adolatsiz sud, qamoq, qiynoqlar, tartibsizliklar bu o'z vaqtida tinglanmagan insonlar ovozidir degan amerikalik buyuk inson huquqi himoyachisi va ruhoniy Luther King 2005-yilning 13-mayi xuddi mana shu kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning buyrug'i bilan Andijonda tinch namoyishga chiqib, prezident bilan uchrashish, unga xalqning dardu alamlarini bayon qilish maqsadida Bobur maydoniga gurros to'planib kelgan oddiy insonlar, onalar, otalar, buvilar, farzandlar, nabiralar, o'smirlar, qizlar va yigitlar, homilador ayollarning ko'pchiligi O'zbek hukumati armiyasi, militsiyasi, BTRlardan avtomatlarda o'tgan o'qlarga nishon bo'lib dunyodan ko'z yumdilar. Barchasi ana o'shandan keyin boshlandi. 2005-yil 20-sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida Andijon fojialarini sodir etganlikda ayblangan 15 nafar andijonliklarning sudi boshlangan paytida Respublika bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Anvar Nabiyev ayblov xulosasini o'qir ekan, bu ayblov aynan G'arb mamlakatlari vakillari, xalqaro tashkilotlar va O'zbekistonda faoliyat yurituvchi inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar, ya'ni fuqarolik jamiyati faollarining ayblov hukmidan yangradi. Ayblov xulosasidagi qoralovlar boshlanishi, shuningdek puxta rejalashtirilgan bu uydirmalarga haqqoniy tus berish uchun sud jarayonida 23 nafar akromiylar tergovga bergan ko'rgazmalardan qaytib, ular aslida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi barcha musulmonlar qatori dinga e'tiqod qiluvchi fuqarolar ekanligi haqida yolg'on bayonotlar berganlar. Bundan tashqari 2005-yil 5-aprel kuni Matluba Azamatova elektron nashrlarda huquqiy jamiyat xalq harakati haqida maqola chop etib, unda ԷТЮРАКЛИlar klubi raisi Tojiboyeva Mo'tabardan intervyu olgan. Ushbu intervyuda Tojiboyeva Mo'tabar huquqiy jamiyat xalq harakati tuzganligini, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar aybsiz fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortayotganligini, Oliy Majlisda inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman fuqarolardan kelib tushgan arizalardan juda kam miqdorda ko'rib chiqayotganligini ko'rsatib, qirg'iz muxolifatini va qirg'iz inqilobchilarini qo'llab-quvvatlashga va Qirg'iziston fuqarolaridan o'rnak olib namoyishlar qilishga da'vat qilgan. Darhaqiqat Tojiboyeva Andijon qatliamidan keyin kuchaytirilgan rejimda kecha-yu kunduz o'zini har bir bosgan qadamini uyini kuzatadigan ayg'oqchilarga chap berib, 27-sentyabr kuni Toshkentga Oliy sudga borgan va o'zini guvoh sifatida so'roq qilishlarini talab qilgan va rasmiy ochlik e'lon qilgan. Tojiboyeva 2005-yilning 7-oktyabr kuni Dublinga inson huquqlari muammolariga bag'ishlangan xalqaro anjumanga ketishi arafasida g'ayriqonuniy tarzda hibsga olingan. Ayblov xulosasi adolatsiz sud hukmi ajrimlarning barchasida Tojiboyeva quyidagi jinoyatlarni sodir qilganlikda ayblab kelingan. Mo'tabar Tojiboyeva qonunga xilof ravishda tashkil etilgan ԷТЮРАКЛАР klubi deb nomlangan jamoat birlashmasida g'ayriqonuniy ravishda faoliyat ko'rsatib, Toshkent shahri va Farg'ona viloyatida hokimiyat va boshqaruv idoralariga va ularning namoyandalariga g'ayridemokratik ta'ziq o'tkazish maqsadida ularni binolari oldida ruxsat etilmagan namoyishlar o'tkazib, bu namoyishlarda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan tuhmatona va mamlakatda vaziyatni beqarorlashtiruvchi uydirmalar yozilgan shior va plakatlarni namoyish qilib kelgan. ԷТЮРАКЛАР klubi inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 2006-yilning 6-mart kungi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining ayblov hukmi bilan faoliyati taqiqlangan tashkilot deb topilgan va tashkilotning 6 yillik faoliyatiga doir arxiv hujjatlarini yo'q qilishga erishganlar. Tojiboyeva 2005-yilning 7-oktyabrdan 2008-yil 2-iyun kunigacha, ya'ni 970 kun qamoqda bo'lgan va siyosiy zo'ravonlik, qatag'on va qiynoqlar qurboni bo'lgan. Xalqaro hamjamiyatning sa'yi harakatlari bilan ozodlikka chiqqan Tojiboyevani jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, majburiy sterilizatsiya qilingan va nogironga aylantirib, shundan so'nggina qamoqdan ozod qilganlar. Mo'tabar Tojiboyeva o'zining Qiynoqlar oroli asirasi roman xronikasida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar,
adolatsizliklar haqida batafsil to'xtalgan. Faoliyati sabab qilingan bosimlar va qamoqxonadagi qiynoqlar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasiga berilgan shikoyat bo'yicha 2015-yilning oktyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tojiboyevaning foydasiga qaror chiqargan. Недобровольная стерилизация, второе событие 2005 года. Насильственная стерилизация. Мы задавали вам вопрос не только об утверждениях. Мы говорили конкретно о деле Мутабар Таджибаевой. Вы говорите, что не поступало сообщений или жалоб на недобровольную стерилизацию. Вы их не получали, хотя мы однозначно получали такую информацию от некоторых НПО. Но по делу Таджибаевой, которая сейчас находится за рубежом, она неоднократно обращалась к узбекским властям в отношении серьезных нарушений прав человека, от которых она страдала с 2002 года. Но ее заявления, как она утверждает, не сопровождались никакими следственными действиями, никто не понес ответственности. Я внимательно прочитал ваш ответ на этот вопрос, потому что мы потратили немало времени в 2007 году, обсуждая дело Таджибаевой. И мне кажется, ваши ответы не соответствуют диалогу, который мы вели в то время. В то время я спрашивал делегацию, расследовали ли они ее заявления о пытках. И узбекские власти, ваши коллеги в делегации, ответили на то, что они тщательно, цитирую, рассмотрели приблизительно 30 заявлений о пытках, которые она говорила. Они говорили, что все 30 были похожи на первые жалобы, они все были идентичны, поэтому не было смысла открывать ее дело заново. Можете ли вы однозначно сказать нам о том, что вы знакомы с ее жалобами, а не рассматривались в Европейском суде, в Комитете по правам человека? Хотелось бы получить информацию, новую информацию по делу Таджибаевой. Дело Мутабар Таджибаевой. Она подвергалась пыткам, как она утверждает, подвергалась пыткам в тюрьме. Правда это или неправда? То же самое и о правиле 1098, когда женщина лишена права возражать против недобровольной стерилизации. Правда это или нет? Что по поводу этой конкретной ситуации? Мои коллеги поднимали вопрос. Мутабар Таджибаева. Вы знаете, когда человеку деваться некуда или обратиться некуда, вот ему при суше придумают различные легенды. Вот Таджибаева тоже не исключение. Она, когда отбывала наказание в женской колонии в 2008 году, он болел сильно. У него было онкологическое заболевание. Женское онкологическое. Ну, рак, как говорится. Она сама обратилась с заявлением оказать помощь, слезами в глазах. В таких случаях мы обязаны оказывать и получить согласие самого осужденного или осужденной в произведении какой-нибудь производства какой-нибудь медицинской помощи. Ему произвели операцию успешно. За это он благодарил несколько раз. Ушел, как говорится, по условно-досрочному освобождению. Ему разрешили выход на продолжение лечения. Вот после этого начал вот такие вот всякие нужные и ненужные разговоры распространять и говорит то, что вы хотите слышать. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций признал правительство Узбекистана ответственным в пытках известной узбекской правозащитницы и журналистки Мутабар Таджибаевой, сообщает Фергана.
Таджибаева основала правозащитную организацию «Клуб пламенных сердец», которая резко осудила расстрел митингующих в Андижане в 2005 году. Спустя 5 месяцев правозащитница была арестована спецслужбами. Ей были предъявлены обвинения сразу по 18 пунктам Уголовного кодекса. Суд приговорил ее к 8 годам заключения по сфабрикованным обвинениям, но под давлением международной общественности она была выпущена в 2008 году. С 2009 года правозащитница проживает во Франции, где получила политическое убежище. Еще в 2012 году Мутабар Таджибаева подала в Комитет по правам человека ООН жалобу на правительство Узбекистана. Она обвинила узбекские власти в жестоком преследовании и попросила призвать Узбекистан наказать виновных в актах насилия над нею. Правозащитница в узбекских застенках подверглась чудовищным издевательствам и дискриминации, что несло тяжелый ущерб ее физическому и психологическому здоровью. Теперь Комитет Организации Объединенных Наций призвал власти незамедлительно начать процедуру расследования и возбудить уголовные дела против виновных лиц. Кроме того, Узбекистан должен предоставить Таджибаевой компенсацию за причиненный ущерб, а также опубликовать решение комитета, перевести его на официальный язык страны и обеспечить его широкое распространение. Узбекистан должен предоставить комитету информацию о принятых мерах в течение полугода. Op 11 maart krijgt Mutabar Tachibayeva een belangrijke mensenrechtenprijs uit handen van Hillary Clinton en Michelle Obama. For the past 3 years, our embassies have sent us stories of extraordinary women who work every day, often against great odds, to advance the rights of all human beings to fulfill their God-given potential. The President and I share the belief that communities are only as strong as the health of their women. Every day, we see what happens to families, communities, and countries when women don't have access to health and medical care, when they don't have the resources to properly care for their children, when they're... Mutabar Tachibayeva is Uzbekistan's most famous human rights defender. In 2008, after 3 years in prison, tortured and raped, she managed to escape to Europe, where she started collaborating with Imam Obidhan Nazarov. Mutabar, how do you feel tonight being here with us after watching these images? Men inson huquqlari haqida jon kuydiradigan, tashvishlanib fikrlashadigan insonlar davrasida men o'zimni baxtiyor hisoblayapman. I always feel myself very good among the people who respect human rights. Thank you, Mutabar. Mutabar, who will receive tonight the Martin Inals Award, an award that she will be given to by the Deputy High Commissioner for Human Rights, Mrs. Kyung Hwa Kang, who will address to you first. Mr. Tulin, Mutabar Tachibayeva, Madam Salerno, Excellencies, members of the member organizations of the jury, principal partners, Mr. Marchand, Mr. Réveillon, ladies and gentlemen, friends and colleagues of human rights, I am indeed very honored and pleased to be the presenter of this year's Martin Ennals Award for Human Rights Defenders. I bring you the warmest greetings and felicitations of the High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, and all of my colleagues at OHCHR. My heartfelt congratulations to this year's honoree, Mutabar Tachibayeva. Like all of us here this evening, I salute her for her courage and untiring efforts in advocating for human rights and democracy. Her sacrifices and remarkable achievements against life-threatening odds make her a role model and a source of inspiration for all human rights defenders throughout the world. I'm sure that her people, her family, in particular her daughter and granddaughter, will be very, very proud this evening.
This year marks the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 10th anniversary of the Declaration on Human Rights Defenders. However, the promises of the Universal Declaration remains a distant dream to still too many of us around the world. And human rights defenders continue to face serious challenges and obstacles while working to promote and protect the human rights and to bring dignity and justice to the most vulnerable members of humanity. By shedding light on their accomplishments and bringing greater recognition and legitimacy to bear upon their struggle, the Martin Ennals Award strengthens the work of all human rights defenders and contributes immensely to their protection. Muntabar Tajibayeva is a clear case in point. Muntabar now joins the distinguished list of honorees who have carried the torch of human rights to the darkest corners of the world. With the acceptance of this prestigious award, I do hope that her torch will burn ever brighter, encouraging and inspiring many others to join the March for Human Rights. Thank you very much. Salom, hurmatli xonimlar va janoblar. Salom sizga Martin Ennals fondi va boshqa huquq himoyasi tashkilotlari namoyandalari. Dear representatives of the Martin Ennals Award and representatives from other organizations, Sizning faolligingiz sabab nafaqat mening Martin Ennals fondi mukofotiga sazovor bo'lishim, balkim ushbu marosimda mukofot laureati sifatida ishtirok etishim imkoni ham hosil qilindi. thanks to you, it's not only possible to organize this honorable award, but also my participation here in today's ceremony as the winner of Martin Ennals Award. Mening Jeneva sari qo'yilgan qadamim uzoq va og'ir kechdi. My way to Geneva was long and difficult. U tergov izolyatorlari, qamoqxona, koloniya va onkologik xastaliklar kasalxonasining jarrohlik palatasidan o'tdi. It was through the detentions, through jails, camps, through surgery rooms in prisons and hospitals, and then house arrest. Barchasidan so'ng ozodlikka erishish hamda uy qamog'ida o'tdi. And also, after my release, I spent some time in house arrest. Rostini aytganda qamoqdalik paytimda o'tkazgan 2 yil 8 oylik muddat davomida bu yil meni Yevropa markaziga, o'z ham fikrlarim qurshoviga, inson huquqlari masalasida gapirish nafaqat xavfli bo'lgan, balkim zarur va muhim bo'lgan insonlar davrasiga olib keladi deb sira o'ylamagandim. In all honesty, during the 2 years and 8 months spent in prison, I didn't think that my suffering would lead me to the center of Europe. I didn't think one day I would be with you here in Geneva, where I can speak about human rights without danger, something necessary and honorable. Mening huquqbonlik faoliyatim uchun 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishim va olib borib tashlangan Toshkentdagi ayollar koloniyasidan tirik chiqishimga ishonmasdim. Being in a women's prison in Tashkent, in which I was sentenced for 8 years for my human rights activity, I didn't think, I could not imagine that I would get out alive. Bilardimki 2005-yilning 13-may kunida hukumat qo'shinlari Andijondagi tinch namoyishni o'qqa tutganlariga guvoh bo'lganlardan biri edim.
As one of the witnesses of the events which led to the Andijan uprising in May 13, 2005, when the government troops opened fire against peaceful demonstrators. Va hukumat o'zi sodir etgan ommaviy qirg'inga guvoh bo'lgan shaxslarni ozodlikda qoldirishni istamasdi. Bunday guvohlarni tirik qoldirishni ham xohlamasdi. I thought I would never be free because I believed that the government did not want us, witnesses of Andijan massacre, to be free or alive. Koloniyadalik vaqtimda 2006-2007 yillarning qahraton qishi davrida meni bir ko'ylakda sovuq karserga tashlaganlarida bir necha bor hayotim bilan vidolashgan edim. Several times in prison I said goodbye to my life, especially when I was sent to a punishment cell during the frosty winters of 2006 and 2007, and I spent there only in one shirt. O'zimga xastaligim haqida biror ma'lumot bermay, jarrohlik amaliyotining zarurligini ham bildirmay, jarrohlik xonasiga olib ketayotganlarida meni o'ldirish uchun olib borayotganlariga ishonchim komil edi. Also, when they forced me to the surgery room without telling me the reason, then I was convinced that they were doing to kill me. Ammo meni qamoqdalik eng og'ir va najotsiz qolgan damlarimda ham ko'proq bezovta qilgan omil shu ediki, O'zbekistondagi diktatura rejimining mendek qurbonlari o'nlar ham, yuzlar ham emas, balki minglar ekanligi edi. Even during those difficult and hopeless days of my life, I was thinking about other victims, victims like me of a dictatorial regime, not 10 or 100 but thousands. Umum tutqunlik darajasida qolayotgan butun O'zbekiston xalqi uning qurbonlaridir. Today I can say that the whole Uzbek nation is a victim of the regime. Xalqaro va O'zbekiston ichkarisidagi inson haqlari tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, minglab o'zgacha fikrlovchi insonlar siyosiy sabablar bilan hibs etilganlar. According to International and Uzbek Human Rights Organization, there are approximately 1,000 political prisoners in Uzbekistan. Ularning bir qismi bu siyosiy muxolifat bo'lsa, yana bir qismi diniy sabablar bilan hibsga olinganlar. Some are members of the political opposition, others are religious prisoners. There are also human rights activists. Ko'p hollarda huquqbonlar va jurnalistlar ham siyosiy qatag'onlar qurboniga aylanadilar. And always human rights activists and journalists will be arrested in Uzbekistan. Diktatorlik rejimlari osonlik bilan insonlar hayotini, oilalar, balki butun xalqlar hayotini barbod qiladi. Dictatorial regime can easily destroy people's life, families and even a whole nation. Biz ayni holatni boshqa mamlakatlar tarixida ko'rganmiz. Biroq bugun esa dunyo ayni shu holatni mening vatanim O'zbekiston holatida kuzatmoqda. Sometimes we see this kind of thing in the history of other nations, but today the world can observe this in my country, in Uzbekistan. Bu davlat mashinasiga biz nimani qarama-qarshi qo'ya olamiz? What can we do against this, against the repressive machine of the state? Gohida nazarimda hech narsani. Sometimes I think we can't do nothing. Biroq shunga qaramay, men hech qachon taslim bo'lgan emasman. But I have never surrendered. Har qachon bo'lsin, men inson qadri hurmat qilinadigan, adolat mavjud bo'lgan, inson munosib hayot kechira oladigan jamiyat qurishimizga ishonganman va ishonishda davom etmoqdaman. And I always trusted and continue to have faith to build a society where human rights are respected, where there is justice, where a person can live adequately. Demak, men aslo yolg'iz emasman. So it seems I am not alone. Yer yuzida shunday bag'rikeng insonlar borki, ular boshqa insonlar haqlarining buzilishiga befarq emaslar. Demakki, ulardan olisda bo'lgan O'zbekistondagi vaziyat ham shu jumladan. There are so many kind people in the world. I think they are not indifferent to other people's rights. They are not indifferent about the situation in Uzbekistan. O'zbekistondagi va uning hududlaridan tashqarida bo'lgan shunday insonlar sharofati ila men ozodlikka chiqdim. Men Martin Ellis mukofotini olish uchun Yevropaga kela oldim. Thanks to such people, I am free now and traveling through Europe
in Geneva for receiving the prestigious Martin Ennals Award. Men o'zimni cheksiz minnatdorligimni bildirganim holda yana shuni afsus bilan qayd etamanki, meni ozodlikka erishishim O'zbekistonda inson huquqlari muammosining yaxshilanganligiga namuna bo'la olmaydi. While expressing my profound gratitude for your help and support, I would like to tell you that unfortunately my release from prison does not show the progress of human rights in Uzbekistan. Men ozod etilganimdan so'ng 5 kun o'tib, jurnalist va inson haqlari kurashchisi Soljon Abdurahmonov qamoqqa olingan bo'lsa, tag'in 1 oy o'tib hamkasbimiz Azam Turg'unov ham hibsga olindi. 5 days after my release, the journalist and human rights activist Soljon Abdurahmonov was detained. And months later, another colleague, my colleague Azam Turg'unov was also arrested. Oktyabr oyida esa ularning har ikkisi 10 yil muddatdanga ozodlikdan mahrum qilindilar. And both of them were sentenced to 10-year imprisonment in October. Ishonchim komilki, ozodlikka chiqarilganimdan keyin ham rejimning noma'lum qolayotgan qurbonlari soni 10 baravardan-da ortiqdir. And I'm sure that the number of victims of the regime, the number of arrested people in Uzbekistan is far more, 10 times, maybe more. Ammo har neki mening ozod bo'lishim katta ijobiy ahamiyatga ega bo'ldi. Nevertheless, there is also a positive sign. Bu inson haqlari uchun bo'ladigan kurashda birdamlik va ahillik o'z natijasini berishini isbotladi. My release from prison proved that the solidarity and the unity in struggle for human rights bring results. Jipslashish tufayli siz meni dunyoning eng qattiq rejimlaridan biri devorlari ortidan olib chiqa oldingiz. You have altogether freed me from a torture island belonging to one of the most severe regimes in the world. O'ylaymanki, kurashlarni davom ettirish bilan begunoh hibsga olingan boshqa dissidentlarning ham ozod qilinishiga erishishimiz mumkin. I think that through continued struggle we can get liberty for other dissidents in Uzbekistan who are still in jail. Bundan tashqari, huquqbonlar armiyasining qo'li yana bir juftga ko'paydi. Men tag'in ozodlikdaman va men O'zbekistonda saxovatni, insoniylik va adolatni himoya qilishda davom etaman degan qarorimda qat'iyman. And I am again free and resolutely ready to defend all kind human and fair people in my Uzbekistan. Bularning barchasi uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli Martin Ennals fondi namoyandalari. Thanks for it all of you. Thanks to the NGOs on the jury of the Martin Ennals Award and to what they represent. Barchangizga o'zbek xalqi nomidan, o'zbekistonlik inson huquqlari faollari nomidan ta'zim bildiraman. To all I want to thank on behalf of all Uzbekistanis to thank to your support. And now, Mutabar, after the award, after the speeches, after the applause, some music with Laure Hermacora, who will interpret 2 pieces for you and for the audience, of course. One by Marcel Grandjani and the other one by Gabriel Fauré. Enjoy.
Thank you.